Hi dear students, in this session we are going to study about force on parallel current carrying conductors. So welcome to class. We have seen that a current carrying conductor has a magnetic field around it. We know that ஒரு current carrying conductor இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றிலும் magnetic field produce ஆகும் அப்படின்னு last class we discussed. If we place another current carrying conductor parallel to the first one, so we will consider two current carrying conductor, then we can keep that parallel ரெண்டையுமே வைக்கிறோம். Then second conductor will experience a force due to a magnetic field of the first conductor. So இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டரில் உள்ள கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதனால் செகண்ட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் நம்மளுக்கு வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னா, சிமிலர்லி the first conductor will experience force due to the second, that is magnetic field of the second conductor. These two forces will be equal in magnitude. So magnitude equal இருக்கும், but opposite in directions. ஸோ ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்குது. இதில் ஒரு கண்டக்டரில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இன்னொரு கண்டக்டர் அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால் இதுவும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ தீஸ் டூ forces will be equal in magnitude and opposite in directions. Normally we will take. Then according to that direction of, we will discuss this, and using the left hand rule we can find out the direction of the force on each wire would be towards each other when the current in both of them are flowing in the same directions. So here consider, இங்கே பாருங்கள், first one we will consider that first one, or we have to take, this is first current carrying conductor. இதில் current flow ஆகுது I1ன்ற current, இதில் I2ன்ற current. Sorry, this is I1 current, this is I2 current flow through this conductor. இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே பாருங்கள், normally we will take that. இதில் magnetic field around it, so it force creating on that other conductor also. So the same current means the forces are attractive. So that is they given இங்கே green கலரில் கொடுத்துருக்குறாங்க, F1 and F2, it will be attracted. So attractive force on current carrying wires or conductor. So we will keep some particular distanceல parallel நம்ம வைக்கும்போது I1 I2 ஒரு கண்டக்டரில் I1ன்ற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, அட் அனதர் ஒன் கண்டக்டர் I2ன்ற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதோட ஃபோர்ஸ், ஸோ கரண்ட்டு சேம் டைரெக்ஷன் மீன்ஸ், ஸோ இங்கேயும் கரண்ட்டை வந்து இட் மூவ்ஸ் ஆன் அப்வர்ட்ஸ், கீழேருந்து மேலே போகிற மாதிரி. ஸோ அப்போ சேம் டைரெக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து attractive forces. Okay pa. The next one is here, from where the wire would experience an attractive forces when the both of them are flowing in the same direction. Current வந்து same directionல flow ஆச்சுன்னா, so that is attractive forces. And the direction of current opposite directions, listen, the direction of flow of current on opposite direction means the force on each of the wire will be opposite direction. Okay, now we will see the second diagram. blue கலரில் violet கலரில் நமக்கு அந்த current carrying conductor கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ I1 current, I2 current. I1 வந்து that is upwards and downwards வந்து I2 current flow ஆகுது. ஸோ ஒன்ல பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ், or we will take so two different directions.
So the forces are repulsive forces on the current carrying wire. So these are shown in that diagram. You saw this diagram. Then in this diagram 5.11, force on current carrying conductor when viewed perpendicular to the direction of current. So this first one will take yeah. So in this this is first one. We have considered this is current is inward, and this side also inward current. We have to consider these 2 points. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கரண்ட் வந்து இன்வர்டாக இருக்குது. Here that both inward current inward only, so that is attractive forces. In that that is repulsive forces, because outward current wire one is and another one is inward current wire. So second diagram பாருங்க, easily you learn that. So that circle represent that circular magnetic field, but based on that, from that we have to inward and outward current wire. The direction here we will understood. So next one, connection between the electricity and the magnetism. So before 18th century, people thought that magnetism and electricity were separate subject of study. After that Weierstrass experiment, that is electricity and magnetism were united and became a single subject, is called electromagnetism. So first வந்து people are thought that magnetismன்றது வேறு electricityன்றது ஒரு separate topic, அப்படி separate subject they thought. பட் Weierstrass எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் ரெண்டுமே சேமாக எலக்ட்ரோமேக்னட்டிசம் அப்படின்றத Weierstrass வந்து கொண்டு வந்தார். ஸோ அதிலிருந்து மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ் த சயின்டிஸ்ட் ஆர் ஃபவுண்ட் invented that many applications oriented related to electromagnetism. When there is current, the magnetic field is produced and the current carrying conductor behaves like a magnet. So already we know that our current or conductor la current flow ஆகும்போது magnetic field produce ஆகும். Then you may now wonder, how was it possible for lodestone to behave like a magnet when there was no current passing through it? So lodestone, that is strongest magnet, even there was no current passing through it, so it have some behave like a magnetic property. So only in the 20th century we understood the magnetic property arises due to the motion of electrons in the lodestone. So the motion of electrons, அதுதான் மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது அப்படின்றத லோட்ஸ்டோனில் people are inverted. Then in the circuit, the electrons flow from negative of the battery to positive to the battery, constitute that is current. So negative இருந்து பாசிட்டிவ்க்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கான்ஸ்டியூட் கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. as a result is produces magnetic field also. In natural magnet and artificial magnet that we buy in shops, the electrons move around the nucleus, constitute current, which leads to magnetic property. So here you have to understand that last line, the electrons move around the nucleus in our magnet, artificial magnet, or we have to take a natural magnet.
ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு electrons move around the nucleus constitute current which leads to magnetic property. Here every orbiting electrons in its orbit like a current carrying loop, and even though in all the material electrons orbit around the nucleus, only for a certain special type of material called magnetic material motion of electrons around the nucleus get added up, and as a result we have permanent magnetic field. Here nucleus சுற்றி வர்ற எலக்ட்ரான்கள், that is motion of electrons, it produce electric field. அதனால் நம்மளுக்கு magnetic property ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்கும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். தென் இந்த நியூக்ளியஸில் பிகாஸ் வி வில் டேக் ஆட்டம், இந்த ஆட்டமில் ஆர்பிட் இருக்குது. இந்த ஈச் ஆர்பிட் have we will consider every orbiting electrons in an orbiting current carrying loop. current carrying loop அப்படின்றது ஒவ்வொரு லூப்லேயும், இன்கேஸ் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் அந்த ஒவ்வொரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டாக கூட நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் இன் ஆல் த மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸை சுற்றி வரும், ரைட். எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ தட் அப்போ நமக்கு அது வந்து மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலாக சேஞ்ச் ஆயிரும். தென் சம் மெட்டீரியல்ஸ், ஸோ சர்டைன் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் மெட்டீரியல் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நியூக்ளியஸ், அரவுண்ட் தட் நியூக்ளியஸ், தட் எலக்ட்ரான்ஸ் கெட் ஆடட் அப், electrons around the nucleus and get added up. As a result we have that is permanent magnetic field. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியஸ் வந்து எலக்ட்ரானை சேர்த்து அங்கே ஒரு பெர்மனண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஆர் வி ஹாவ் பெர்மனண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஹவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் கான்செப்ட்? ஸோ திஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் தட் கரண்ட் அண்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆர் மேக்னெட்டிசம். Now that 5.6 electric motor, an electric motor is a device which is convert electrical energy into mechanical energy, which convert electrical energy into mechanical energy. Electrical energy mechanical energy convert பண்ணும். So from that from this topic that what are the applications and uses of the electric motor and principles of working principle, and to understand how a motor works. So these things we learn from this topic. And first one is in the electric motor அப்படின்றது a device which converts electrical energy into mechanical energy. Then electric motors are used, electric motor are crucial in modern life. We have to use that electric motors. So they are used in water pumps, and here they are used in water pump, fan, washing machines, and juicer, mixer, grinder, etc. We will say the many applications. We have already seen that when the electric current is passed through the current placed normally magnetic field, the forces is acting on that conductor, and this force makes the conductor to move. ஸோ ஒரு கரண்ட்டில் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது, ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும். தட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் தட் கண்டக்டர் டு மூவ், that force is created. So this is based on this principle, and this is harnessed to construct an electric motor. Okay. Now to understand how a motor works, we need to understand how a current carrying conductor coil experience a turning effect when placed inside a permanent magnetic field. In electric motor, turning effect in a coil. So
this is electric motor oda, that is one that setup experimental setup. So நமக்கு magnet இருக்கும் here, red color and that violet color, that is north pole and south pole. So the poles of the magnet, two poles of magnet. Simple coil is placed inside two poles of the magnet. So this is nothing but this. We will take this is coil. Then நம்மளுக்கு coil ABCD, rectangular coil. Okay. So this is the rectangular coil, simple coil ABCD. Now look at that current carrying conductor segment AB. Now that segment AB, the direction of the current is towards B, A to B. Then next, and whereas in the conductor segment CD in the direction is opposite direction. So AB க்கு opposite CDல வந்து அந்த current-ஓட direction இருக்கும். As the current is flowing opposite directions segment AB and CD, the direction of the motions of the segment would be in opposite directions according to that Fleming left hand rule. From this we will take, when two ends of the coil experience the force in opposite directions, then they rotate. So here listen, நம்மளுக்கு வந்து இங்க பாருங்க, ஏபின்ற ஒரு செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஏபியில் ஏலேருந்து பிக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது டுவர்ட்ஸ் டு பி. அண்ட் வேற சிடின்ற செக்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம். அதில் வந்து நமக்கு டியிலேருந்து சிக்கு வந்து ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது. As the flowing opposite directions in the segment A and AB and CD, the direction of motion of the segment would be opposite directions according to Fleming left hand rule. When these two ends of the coil experiences forces opposite directions, coil வந்து opposite directionsல coil experiences force in opposite directions, so then they rotate. So rotate ஆக because of opposite directions. So two ends of the coil experience the force opposite direction, so they rotate அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். Now we will again this, இந்த இப்போ ரீட் பண்ணது இந்த டயக்ராம் you have to listen. நமக்கு ஏபிசிடி ஏலேருந்து பிக்கு அண்ட் தென் சிலேருந்து டிக்கு வருது. அண்ட் ஸோ இப்போ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது ஆப்போசிட்டில் ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த காயில் வந்து இட் வில் பி ரொட்டேட். ஸோ த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸ் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் வி வில் டிஸ்கஸ். அண்ட் திஸ் இஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் இன் திஸ் டயக்ராம். Just you have to remember the parts alone, principles of electric motorல. ஸோ இதுதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப். ஸோ நமக்கு ஒரு கவர் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. தென் இன்சைட் தட் டூ போல்ஸ் ஆஃப் த மேக்னெட், நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல், இன் பிட்வீன் we have to keep the coil. இந்த காயிலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு எது அட்டாச்சாக ஆகிருக்கும் அப்படின்னா தட் காமுட்டேட்டர். தென் இந்த காமுட்டேட்டரில் தான் நம்மளுக்கு கார்பன் பிரஷ் இருக்கும் both sides, and that is we have to use the permanent magnet, coil and carbon brushes and commutatorல தான் carbon brushes வந்து attach பண்ணியிருப்பாங்க. then அதில் we have to connect the battery from that carbon brushesலேருந்து we have to connect the battery and key also. So that is one small electrical circuit. Now that how to working principles of the electric motor. So you have to draw this diagram in so this diagram alone you have to draw in the exam point of view.
Now, if the current flow is along the line A, B, C, D, then the coil will rotate in clockwise direction. So, A, B, C, D, current on the flow ஆகும்போது will rotate clockwise directions first and then anti-clockwise directions. Current வந்து ABCD directionல move ஆகும்போது then will rotate in clockwise direction first வந்து clockwise directionல rotate ஆகும் coil வந்து then it will rotate anti-clockwise direction. So if you want to make the coil rotate any one direction, say clockwise, the directions of the current should be along A, B, C, D in the first half of the rotation and along DC, BA in the second half of the rotations. So இப்படி first halfல வந்து ABCDலையும் second halfல DCBA இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்போ இங்கே டயக்ராம் பாருங்களேன் ஹியர் நம்மளுக்கு என்னப்பா இங்கே ஏபிசிடின்னு இருக்குது ஸோ இதில் நம்மளுக்கு எப்படி வரும் டிசி how we will take in that they given no here DCBA. So DC and BA இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு காயிலில் வந்து இங்கே DCBA. ஸோ இப்போ நமக்கு காயில் வந்து இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தட் ஐ வில் ட்ரா திஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் தென் செகண்ட் ஆஃப் வந்து நம்மளுக்கு ஹியர் how we will take ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஹியர் நமக்கு என்ன இப்போ D and this is DC and BA. ஸோ கரண்ட் வந்து நமக்கு ஃப்ளோ ஆகுறது ஹியர் D to C and C to B and B to A. ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஃபஸ்ட்டு half this is second half. Okay, so அப்படி ABCD and first half the rotations and along DCBA in the second half of rotations, then the direction of current should be or we will make the coil rotate in any one directions. Then another one is a commutator to change the direction of current. So here listen, to change the direction of current, the split rings commutator is used. Here to change the direction of current, a small device that is called a split rings commutator is used. Okay, so நம்ம கரண்ட்டோட டைரக்ஷனை மாற்றுறதுக்கு டு சேஞ்ச் த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் ரிங்ஸ் காமுடேட்டர் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கரண்ட்டோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்ப்ளிட் ரிங்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ஸ்லேயும் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் electric motor based on this working conditions everything. Now at the same time that second one is now when the gap in the split ring commutator, so split ring la namakku and gap irukum is aligned with the terminal X and Y. Namo one terminal X and another one is Y. There is no flow of current in the coil. Normally split rings XY வந்து that no current in the coil, but as the coil is moving is continuous to move forward bringing
one of the split rings commutator in contact with the carbon presses X and Y. ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு அந்த காமுடேட்டரில் ஸ்பிளிட் ரிங் காமுடேட்டர் அந்த 2 டெர்மினல் X and Y இருக்குது. அது காயிலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும், பட் நமக்கு கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகாது. பட் அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு அந்த காயில் மூவ் ஆகும்போது, தட் இஸ் காயில் இஸ் மூவிங். ஸோ நமக்கு அங்கே வாட் வில் ஹேப்பன், காயில் மூவ் ஆகும்போது அது ஃபர்தராக டு மூவ் forward bringing one of the split rings commutator in contact with the carbon presses. அந்த கார்பன் ப்ரெஸஸோட எனி ஒன் end X and Y, ஏதாவது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்பிளிட் ரிங்ஸ் காமுடேட்டர் இன் காண்டாக்ட் வித் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஸோ எக்ஸோட எண்ட்லேயும் ஒய்யோட எண்ட்லேயுமே கனெக்ட் ஆயிரும். This reversing of the current is repeated of each half rotations. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு கரண்ட்டோட இந்த ரிவர்சிங் ஆஃப் த கரண்ட் is repeated each of rotations, giving rise to continuous rotation of the coil. ஸோ நமக்கு each of half rotations நம்மளுக்கு வந்து அந்த இதை கண்டினியூஸ் ரொட்டேஷன்ஸை கொடுக்கும். ஸோ இந்த ரிவர்சிங் ஆஃப் கரண்ட் அப்படின்றது கிவிங் எ ரைஸ் டு கண்டினியூஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் த காயில். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் in YouTube many videos will be there. You just 2 minutes video only, you can go through that. Then easily you will understand that all the concept related to electric motor. So namakku how to working that these things book itself clearly they given. So appo namakku first half rotation, second half rotations வந்து current வந்து produce ஆகும். Then at the second one, the speed of rotation of the coil can be increased. ஸோ நம்ம இந்த காயிலோட ஸ்பீடை எப்படிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ்? ஸோ தட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்க்ரீஸிங் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த கரண்ட் இன் த காயில். ஸோ காயிலில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். Second one is increasing the number of turns in the coil. So we have considered one coil. இப்போ number of turns is nothing but coil நம்ம is wound the coil one another. So one another we will take. Number of turns அப்படின்றது காயில் அப்படியே நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டர்ன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா number of turns in the coil, increasing the number of turns. Third one is increasing the area of the coil. So we have to area of the coil நம்ம increase பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து rotations, the speed of the coil will increases. So last one, increasing the strength of the magnetic field. So strength of the magnetic field நம்ம increase பண்ணோம்னாலுமே நம்மளுக்கு rotations வந்து it will be increases. So for that only we are using that permanent magnet. So இதெல்லாம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு the speed of rotation of the coil will increases. Next 5.7 electromagnetic inductions. When it was shown by that wire stud, magnetic field is produced around a conductor carrying current, and reverse effect of magnetic field. Also, this is also attempted in the scientist wire stud. So current carry conductor la magnetic field இருக்கு, and then reverse effect. ஸோ இன்கேஸ் இதை ரிவர்ஸ் எஃபெக்ட் மீன்ஸ் இதை மாற்றி செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் இதையும் அட்டம் பண்ணியிருக்காங்க. In the year 1831, Michael Faraday explained the possibility of producing an EMF across the conductor
we will consider that current carrying conductor. அதில் வந்து EMF is produced. When that EMF is produced, when the magnetic flux linked with the conductor. So magnetic flux linked with the conductor என்ன produce ஆகுது, EMF is produced. So remember this, the magnetic flux linked with the conductor is producing on EMF across the conductor. Okay, now when the magnetic flux linked with the conductor is changed, so EMF is produced. Then in order to demonstrate this, Faraday conducted few experiments. So how that electromagnetic induction produced, and how that magnetic field is produced. So magnetic flux how linked with the conductor. We will see the Faraday few experiment. So experiment 1 is, in the experiment 2 coils எடுத்துக்கிறோம், were wound in the soft iron core, or நார்மலாக soft iron core, காப்பர் இந்த மாதிரி இதில் நம்ம wound பண்ணியிருப்போம். ஸோ சாஃப்ட் அயன் ரிங்கில் வந்து ஒரு 2 காயில் வந்து நம்ம wound பண்ணியிருக்கோம், separated from each other. The coil on the left is connected to a battery and switch K, and another one coil is attached to the or connected to the galvanometer in the coil right. When the switch is put on, at instant there is a deflection in the galvanometer. Likewise, when the switch is put off, so switch off and apnadi, again there is a deflections, but it is opposite directions. So this prove the generation of the current. ஸோ இந்த டயக்ராம் இப்போ நம்ம we are going to see the diagram. அது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக புரியும். இங்கே பாருங்கள், ஒரு 2 காயில் எடுத்துருக்குறோம். அட் த சேம் டைம் காயில் அப்படின்றத நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது ஹியர் எப்படி சார் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் காயில். ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ஒன் காயில். ஸோ இந்த 2 காயில், இந்த ஒரு காயிலில் வந்து நான் என்ன பண்ணிடுறேன், கீயை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன், அண்ட் தென் பேட்ரி. ஸோ இந்த நியர்பை காயிலில், இதுக்கு மேலே உள்ள ஒரு காயிலில் வந்து நான் கல்வனாமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேம்மா. ஸோ ஹியர் த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் இன் அ கரண்ட் கேரிங் காயில். ஸோ இங்கே 2 காயில் இருக்குது, வி வில் செப்பரேட் டு ஈச் அதர். அண்டு இந்த காயிலில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன், இப்போ க்ளோஸ்டாக இருக்குது, தென் ஆன் கீ ஸ்விட்ச்டு ஆன் மீன்ஸ் தட் கரண்ட் வில் ஃப்ளோ த்ரூ த காயில். அப்போ இந்த காயிலில் வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது இங்கே மேலே, இங்கே நம்ம யூஸ் தட் கல்வனாமீட்டர். ஸோ வை வி ஆர் யூஸிங் தட் கல்வனாமீட்டர், அம்மீட்டர் இங்கே ஏன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக்சுவலி கேபிட்டல் ஏன்னு கொடுத்துருக்கணும். இந்த உள்ள ஆரோ மார்க் போட்டாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அப்பரேட்டஸ், which means that is a device அப்படின்னு மீனிங். ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த காயிலோட நமக்கு இங்கே கல்வனாமீட்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஆர் அம்மீட்டர் ஆர் கல்வனாமீட்டர். ஸோ அம்மீட்டர் டு மெஷர் த கரண்ட், கல்வனாமீட்டர் டு மெஷர் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் கரண்ட். ஸோ நம்ம இங்கே வந்து அம்மீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸோ கல்வனாமீட்டர் எனி ஒன். ஸோ அப்போ இங்கே காயிலில் வந்து we have to take first coil and second coil. So this is first coil and second coil. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு காயிலில் வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது இந்த செகண்ட் காயிலில் அந்த ஹியர் கல்வனாமீட்டர் ஆர் அம்மீட்டர் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த உள்ள ஆரோ மார்க்கில் வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும். சுவிட்ச் ஆன் மீன்ஸ் தட் ரைட் சைடு டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், அண்ட் 0வில் இருக்கும், டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும், அண்ட் தென் திரும்ப லெஃப்ட் சைடுக்கு வந்துடும். ஸ்விட்ச் ஆஃப் மீன்ஸ். ஸோ அப்போ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா தெர் இஸ் தட் கல்வனாமீட்டர் ஷோஸ் த டிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அதுதான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட். ஓகே, இங்கே பாருங்கள். ஸோ த காயில் ஆன் த லெஃப்ட், த தேர்ட் லைன்லேருந்து ரீட் பண்ணுறேன். த காயில் ஆன் த லெஃப்ட் இஸ் கனெக்டட் டு பேட்ரி switched K. A galvanometer is attached to the another one coil on the right.
when the switch is put on, there is a deflections in the galvanometer at instant. So that instant நமக்கு galvanometerல deflection இருக்கும். Likewise switched off means again deflections, but in the opposite directionsல அந்த நமக்கு deflection இருக்கும். ஸோ அப்போ ஹியர் நம்மளுக்கு காயிலில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகும்போது galvanometerல டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நியர்பை காயிலில் நம்மளுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது. அப்போ காயிலில் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸு வந்து இன்னொரு காயிலில் உள்ள மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ லிங்க் ஆயிரும். இந்த மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அந்த இன்னொரு காயிலில் உள்ள மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ், அந்த காயிலில் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து லிங்க் ஆயிரும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் காயில் நமக்கு வந்து இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ்ட் ஆகும், கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், electromagnetic inductions. Okay, can you able to understand? Now the second experiment, electromagnetic inductions, Faraday electromagnetic inductions. So second experiment is very interesting. In this experiment, current is generated by the movement of the magnet. This is movement of the magnet in and out the coil is greater number of turns. I think that I will read that magnet, that number of turns, that correct only, in and out of the coil. Here movement of the magnet in out of the coil is the greater number of turns, the higher voltage is generated. ஸோ நமக்கு இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த மேக்னெட்டை வச்சு தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து செய்கிறோம். ஸோ யூ ஹாவ் டு see the diagram, figure 5.15 electromagnetic inductions by moving the magnet. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள், ஒரு காயில் இருக்குது, அதில் மேக்னெட்டை we can keep insert the magnet through the coil. நமக்கு ஸ்மால் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். ஈவன் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணால் ஃபாஸ்டர் டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ், ஸ்லோவாக மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்லோவர் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். த மூமெண்ட் ஆஃப் மேக்னெட் ஒன்லி we will get the deflections. number of turns வந்து இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு லார்ஜர் வோல்டேஜ் கிடைக்கும். தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் டயக்ராம் வந்து ஸ்மால் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதில் 2 காயில் தான் இருக்குது. அடுத்ததில் மீடியம் வோல்டேஜ் வந்து 3 காயில் இருக்குது. இங்கே வந்து 4 காயில் இருக்குது. ஸோ லார்ஜர் வோல்டேஜ். ஸோ ஹியர் தட் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பை மூவிங் இந்த மேக்னெட், நம்ம மேக்னெட்டை உள்ளே மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் and we will move on that third experiment. Now third experiment. In this experiment the magnet is stationary. So second experimentல என்ன பார்த்தோம், ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு செகண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் காயில் வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்கும், மேக்னெட்டை மூவ் பண்ணுவோம். இங்கே வந்து மேக்னெட் வந்து ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது, but the coil is moved in out of the magnetic field. Here also that current is induced. Okay, how we can find out? ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த மேக்னெட் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது. நம்ம காயிலை வந்து மேலே எங்கேயும் மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த galvanometerல shows the deflections. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ galvanometer shows the deflections. ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கரண்ட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஆல்ரெடி இஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் தேர், பட் அட் த சேம் டைம் கரண்ட் ஆல்சோ இன்டியூஸ்டு. ஸோ ஆல் தீஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் மேட் தட் Faraday conclude that whenever there is change in the magnetic flux linked with a closed circuit. So that is very very important. Whenever there is a change in the magnetic flux linked with a closed circuit, magnetic flux change ஆகும்போது magnetic flux linked with a coil. ஸோ காயிலோட லிங்காக இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும்போது இஎம்எஃப் வந்து இன்டியூஸ்ட் ஆகும். ஸோ இஎம்எஃப் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் த அமௌண்ட் ஆஃப் இஎம்எஃப் induced varies directly at the rate at which the flux changes. So the EMF is directly proportional to the
rate of change of magnetic flux. So it varies with the time also. So rate means that is time. So rate at which the flux changes. This EMF is known as induced EMF, and these phenomenons of producing induced EMF due to change in the magnetic flux linked with a closed circuit is known as electromagnetic induction. So can you able to understand that what is electromagnetic induction? So magnetic flux linked with the coil changes, EMF is produced. Then that EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, and these phenomenon is called electromagnetic induction. This is very important concept. I think in your higher studies it will very helpful for you. And second thing, note the direction of induced current was given by Lenz's law. The direction of induced current. So induced ஆகக்கூடிய கரண்டோட direction நம்ம how we can represent by Lenz's law, we will get the direction, induced current order directions. So which state that induced current in the coil flows such a directions as to opposes change that cause it. So how we can remember this? நம்மளுக்கு வந்து லென்ஸ் லா அப்படின்றத வச்சு நம்ம அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்டை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ லென்ஸ் லா, so due to that Lenz law we will get that. And coil induced ஆன current, so எப்படி induced ஆச்சு? magnetic flux-னால. So the rate of change of magnetic flux. ஸோ அந்த rate of change of magnetic flux-அவே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ அதான் that is important concept. இங்கே பாருங்க, that induced current opposes the causes it. ஸோ காஸ் மீன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து எதனால் நம்மளுக்கு வந்து கரண்ட் இன்டியூஸ்ட் ஆகுது? த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் அ காயில். ஸோ அப்போ நமக்கு கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ்ட் ஆகும். இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ஆர் இன்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ அப்போ அதை வந்து அப்போஸ் பண்ணும். ஸோ இன்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்போசஸ் த சேஞ்ச் தட் காஸ் இட். ஸோ தட் இஸ் லென்ஸ் லா. ஸோ மேபி தே வில் ஆஸ்க் 2 more questions. Lenz law, induced current in the coil flows such a directions as to opposes the change that causes it. Okay. Then the direction of induced current can also be given by another rule is called that is a Blemming right hand rule we will take. Now know your scientist. So Michael Faraday he is a British scientist who contributed to the study of electromagnetism and electrochemistry. His main discoveries included the principles underlying the electromagnetic inductions and diamagnetism and electrolysis. ஸோ இதெல்லாம் இவரோட that famous discoveries and innovations. So இதோட applications also is many things. Now that last one, Blemming right hand rule. Now Blemming right hand rule, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your right hand mutually perpendicular to each other. Thumb, forefinger, middle finger. So already last class we discussed that Blemming left hand rule. Now Blemming right hand rule. In this is called generator rule also. Generator rule. The question will ask Blemming right hand rule or generator rule. So now the forefinger indicates the direction of magnetic field. So forefinger, how we can identify this? So first one is forefinger.
direction of magnetic field, and thumb direction of motion, and the middle finger is a direction of induced current. So this is called generator rule or Blemming right hand rule. So I think thank you students. Once you can go through that all the concept everything. So from the beginning up to last you have to watch clearly. Um, if any doubt means you can ask. Thank you. Keep watching. Thank you once again.